3, 2, 1. Here we go! Hello and welcome to another episode of We Talk. My name is Irene Marie van der Walt and I'm so excited to be spending my Tuesday morning with you. So in today's episode of We Talk, we will be chatting with Andeline Wieland, lekker Afrikaanse stukkie, about the Snow White project, which originally stemmed from a charity project and is now both a charity project and a fully fledged business. And then, as always, we'll bring you a news segment, a quick recommendation, and a life hack, because life is really hard as it is. We'll be right back. And now it is time for our news. In our first story for today, KnowBe4, the provider of the world's largest security awareness training and simulated phishing platform, has released the new 2022 Phishing by Industry benchmarking report to measure the organization's phish-prone percentage, that is PPP, which indicates how many of the employees are likely to fall for phishing or a social engineering scam. With ransomware payments averaging $580,000 in 2021 and business email compromise losses topping $1.8 billion in 2020, a cyber attack can wreak havoc on an organization. Yet, according to the baseline testing conducted for the report, without security training across all industries globally, 32.4% of employees are likely to click on a suspicious link or comply with a fraudulent request. In some large category industries such as consulting, energy and utilities, and healthcare and pharmaceuticals, the average percentage is over 50%. That's very scary, especially given that it's currently scam season and we're all seeing scams all around. So in the African region specifically, there were only slightly better results, with 31.4% of untrained employees being likely to click on a suspicious link or comply with a fraudulent request across all industries and organization sites, and 32.4% in larger organizations with more than 1,000 employees. KnowBe4 analyzed a data set of over 9.5 million users across 30,173 organizations with over 23.4 million simulated phishing security tests across 19 industries. The resulting baseline phish-prone percentage measures the percentage of employees in organizations that had not conducted any KnowBe4 security training who clicked a simulated phishing email link or opened an infected attachment during testing. When organizations implemented a combination of training and simulated phishing security testing after the initial baseline measurement, results changed dramatically. In 90 days after completing monthly or more frequent security training, the average PPP decreased to 17.6%. 12 months after security training and simulated phishing security tests, the average PPP dropped to 5%, indicating that new habits become normal, fostering a stronger security culture. In African organizations, after 90 days of cybersecurity training, the average PPP drops to 18.8%, a figure that is still higher than the global rate for this stage, with smaller organizations of 1 to 249 employees showing the highest susceptibility for this stage at an average of 24.8% PPP. And then in our second story for today, we have a piece by Dr. Davie de Wet, which says that according to the latest Euroconsult report, the global satellite industry is now on course to build and launch some 17,000 satellites over the next decade. For the next 10 years, we will see a race to deploy the first mega broadband constellations, plus a new constellation for real-time Earth observation. So firstly, Dr. de Wet mentions the Euroconsult satellite market forecast, which individually assessed 170 constellation projects, of which 110 originated from commercial companies.
while OneWeb, Starlink, and others will collectively account for some 58% of the anticipated 17,000 satellites to be launched. These leading firms will only contribute approximately 10% of the total satellite manufacturing and launch revenues of the space industry. According to the report, two key reasons are combined to explain this disparity. The first is the economies of scale inherent in satellite manufacturing, and the second is a marked decrease in launch prices. In terms of revenue, it's interesting to note that governments will still represent the largest share of revenues over the next decade at an estimated $240 billion. This despite the new business models being developed by commercial players entering the space industry. Likewise, incumbent satellite manufacturers will likely continue to dominate the market, with just 4 of them having captured half of the market over the past decade to the value of $87 billion. In their follow-up annual space economy report released in January 2022, Euroconsult estimated that the global space economy in 2021 totaled around $370 billion. This figure includes commercial space revenues and government procurement for $337 billion, in addition to the $40 billion from governments for internal costs and R&D. And on that note, we conclude our news for today. Saam met ons vandag op die Blitz Focus Bank is Andeline Wieland. Sy is die eienaar van Untold Jewelry. Hi Andeline, hoe gaan dit? Hi, goed, dankie. Dankie dat julle my hier het. Het is wonderlik om jou hier te hê. So Andeline, vertel ons 'n bietjie van Untold Jewelry. Ek weet julle het 'n bietjie van 'n unieke storie, glo ek. Ja. Waar het begin? So ek was op universiteit en op studies en my ouers het my baie strenge budget gegee elke maand. En toe sê ek eendag vir my pa, maar pappa, daar's nie genoeg geld nie, ek moet uitgaan en ek wil klere koop. En toe sê hy, maak 'n plan. Toe sê ek, maar pappa, ek's 'n drama student, ek het nie tyd om te waitress of so nie. Toe sê hy, jy is 'n idioot as jy dink net waitressing is die opsie vir studente. En ek nog altyd vir my vriende van kleins af juwele en goed gemaak vir geskenke, want dit was vir my maar my manier om vir hulle, hoe ek hulle interpreteer, jy weet, as 'n geskenk te gee. Toe begin ek dit op universiteit doen. En dit het toe baie vinnig van geskenkies vir mense se 18de of 19de of so geword na Andeline, waar het jy daai hangertjie gekry wat jy vir my gegee het en toe dit net begin groei. Ja. En wat toe die groot boost my gedoen het is, ons het elke jaar op Stellenbosch hierdie huisdanse. En toe ewe skielik elke jaar besef die mans kos, hy sê, o hel, ons moet nou vir die meisies iets gee. Wat gee mens vir 'n meisie? Mans, ek kan vir julle dit nou sê, moenie vir haar 'n beker met jou logo opgee nie. Sy het dit nie nodig nie. Daar's 'n stel van 6 in haar koshuiskamer. Okay, dit kan ek vir jou nou sê. Maar toe sê ek net vir hulle, gee vir haar 'n juweelstuk. As sy nie daarvan hou nie, kan sy dit altyd regift, jy weet, maar dis iets wat min of meer, jy weet, meeste sal tevrede daarmee wees. Anyway, en dit het toe het ek baie geld gemaak, so ek kon toe baie meer equipment koop. En in die begin was ons logo gewees Untold, want die hele slogan was show who you are without saying a word. Ja. En ja, ons het toe intussen tyd bietjie, dit was 2014, so dis nou 8 jaar. Maar ja, en toe wat nou gebeur het is, ek het toe nou begin en dis kostuumjuwele. Dis vir my baie belangrik, want ek dink baie mense het die budget vir 'n lekker groot stuk oorbel of so wat duur is nie. Ja. Maar om nou af te wyk dat dit net lyk soos 'n Woolworths replika of so, doen ons juist net one of a kind. Ek doen net een design per styl. As jy met is 'n joune,
as jy hom nie het nie, sorry, ek sal iets anders kan doen, maar ek wil juist voorkom dat as jy by 'n troue opdaag of so, dat daar nie 'n meisie langs jou sit wat presies dieselfde oorbelle aan het nie. En soos ja, ons doen vreeslik baie bruide op die oomblik. Het almal sien 'n fotootjie op Pinterest en so, maar dan wil jy dit nou van Amerika af bestel, maar dan besef jy dit gaan jou R6,000 kos teen die tyd dat dit hier is. So ek stuur net vir die foto, ons kan dit vir jou min of meer dieselfde ding maak. En dis my die beste as jy daai bietjie juicify, bietjie jou eie maak. Presies, so ja, dis wat ons doen, custom blingie en parelrige juwele. Ek is nie 'n minimalist nie, so don't force me. Ja, maar ek moet sê, ek het ook al na julle goed gekyk en dit is verskriklik mooi. Ek is weer iemand wat verskriklik minimalistiese juwele dra. En ek moet sê, daar is iets na elke kant toe. Maar vertel my 'n bietjie, hoe het Untold Jewelry se styl ontwikkel? Ek dink net omdat ek wissel regtig tussen borderline soos homeless looking tot super glamorous in my daaglikse in my week. Jy weet, ek love hierdie is totally een van my vibes. Ek is 'n girly girl. Jy weet, ek is mal oor mode. Ek dink vir my is dit lekker om te kan speel daarmee. Ja. So ek dink wat vir my belangrik was is ek net besef in die winkels, daar is nie altyd iets blink vir die meisie wat 'n aandrok of so het nie. Daar is nie altyd iets net kleins en cute wat jy net vir jou vriendin as 'n geskenkie kan gee nie. En dan soms vertroues vir jy het 'n geleentheid soos nou, as jy nou as jy al klaar mooi rok aan het, hoekom sou jy nie dit met 'n nice paar oorbelle of 'n kopstuk of 'n wat ook al wil afrond nie. So ek dink ek lag altyd as ek vir mense, dis my style is al my multiple personalities wat uitkom, want daar is daar wat jy net op die plaas wil kuier en net 'n klein stad wil dra, en dan is daar wat jy 'n bietjie wil uithaal en wys. So dat jy so parelklasse soos daar wil aan hê, wys bietjie. Ja, veral op die kantoor, want baie dames het uniforms. So ek het baie tannies wat op kantoor werk en dan vir sê sussie, ek soek iets wat uitstaan en ek wil nie soos die res lyk nie. So en dan doen ons iets volgens jou uniform se reëls en ek is mal daaroor. En ek moet sê Untold se styl is so uniek in die sin van ek het al 'n paar mense gesien wat jy net in jou siel voel, die Here praat met jou of iets en jy weet net daai is 'n Untold Jewelry stuk, daai is Andeline. Maar ja, en ek dink ook Untold het dit nou al bemeester om klassiek te doen, maar ook om statement pieces op 'n klassieke manier te doen, dat dit nou nie kan verkeerd gaan nie. Ek lag altyd, want ek het soms kliënte wat inkom en sê, maar Andeline, het jy nie 'n hangertjie wat by hierdie oorbelle pas, of 'n armbandjie of 'n ring? Sê ek dan nie, daai oorbelle op hulle eie is genoeg. Moenie nog iets bysit nie, want ek wil nie met kitsch gekoppel word nie. Dis vir my baie belangrik. Hou dit skoon. Sit 'n klem, jy weet, fokuspunt iewers. Ek hou van oorbelle want ek hou daarvan om aandag na my gesig en my hare toe te trek. Maar as jy iemand met mooi hande is of jy hou van jou nek, dan maak dit jou ding. So sit 'n fokuspunt iewers, maar moenie te veel nie. Ek sê veral ons plattelandse tannies, ek's baie lief vir julle. Maar die layering en die too much, dis nie nodig nie. Jy is van self al beautiful. So dis ironies van 'n sleg vir my besigheid, maar koop net een paar oorbelle. Ja, maar ek dink dit is ook weer goed vir jou besigheid in die sin van die feit dat mense jou kan vertrou om te kan sê, nee Tannie Sunny, dit gaan nie werk nie, jou koekies is baie lekker, jou sin vir styl nie so baie. Ja, en vertel my 'n bietjie oor die toekoms van Untold Jewelry. Wat sal jy nog graag wil hê? So ons het oorspronklik in winkels uitgestel, maar om met jou eerlik te wees, Caroline Clay, wat is daar's nog Betty, hulle is besig. Ek kan nie met hulle byhou nie, omdat ek ook ander besighede het. En ook ek is nie iemand, ek wil nie mass produce nie. Dis nie iets wat vir my lekker is nie. Ek wil hê dit moet eksklusief wees. Jy weet dat dit iets is as jy weet jy het 'n paar in jou hande, dis joune, dis spesiaal. So ek mik op die oomblik baie meer na matriekafskykels en troues. Jy weet, 'n bruid wat iets custom soek, iets wat uniek is. Jy stuur my foto's van jou rok en jou idees en dan ontwerp ons iets saam. Want ek dink ook weer eens daai foto's is vir ewig en jy kan 'n paar oorbelle van Jonathan dra vir jou troue, daar's niks fout daarmee nie. Maar ek dink dit is nogal spesiaal as jy daai een paar kan hou en hulle elke jaar op jou anniversary kan dra of goed net. Jy hoef mos nou jou trourok te dra nie. Maar dit is net daai stukkie jy. En ek dink so dit is vir my baie lekkerder nou om dit eerder te doen, want dan weet ek hierdie paar gaan nie net hang op 'n rak totdat iemand hom koop nie, hy is spesifiek vir iemand gemaak. So dis waar ek dink die toekoms vir my is meer custom en natuurlik dis 'n gesukkel, want ek soek iemand wat uit die boks uit dink, maar ons is ook nou in die proses om ek wil iemand aanstel wat met my kan werk.
Maar ek soek iemand wat hulle eie inisiatief vat, want ek is nie hier om jou te babysit of vir jou design te gee nie, veral omdat dit once-offs is. Ja. So ja, ek is op soek na daai girl of daai ou wat goed met lande is. As jy belangstel om dalk jy weet net uit te check of so, stuur net vir my boodskap op ons is op Facebook en op Instagram. Maar ja, ons wil groei, maar ek wil dit baie natuurlik doen. Ek's iemand wat baie ek wil nie daai tipiese baas-kliënt, jy weet, employee verhouding nie. Doen dit. Ja, dit werk nie in die kreatiewe wêreld so nie. Jy weet, jy moet 'n spasie hê waar jy veilig voel om te kan doen wat jy skep soos wat jy wil. So ek soek iemand wat inspired is van hulle eie kant af. Okay, fantasties. So Andeline, ek dink hulle kan sommer hulle trourokke vir die Snow White project gee. En ek dink dit vat minder spasie op om jou oorbelle te hou as om jou rok te hou. Ja, en ek dink oorbelle raak al vir heirloom wat jy kan aangee om te sê ek het hierdie op my troudag gedra, want ons is oulik, ons is een van daai oulike familie. Ja, en soos ek altyd vir my vriendinne ook sê, ons is minimalisme, ek dink ek is 'n teken van ons generasie, net omdat ons oumas en ma's al die porseleinkoppies opgegaar het, wil ons juist dit nie doen nie. So om 'n massiewe trourok te hou maak geen sin nie. Waar gaan jy dit sit? Maar om 'n paar oorbelle in 'n boksie te hou en in die kluis te sit, dit maak nie seer nie en dan het jy nog steeds daai stukkie van jou troudag wat jy by jou kan hou. Want dit is spesiaal. Ons is nog steeds sentimenteel. Ons is nie 'n masjiene nie. Maar ja, hierdie opgaar kultuur van ons dink ek nie is daai porselein hondjie het my emosioneel gestem. Ek sal nooit weer dieselfde wees nie. Ons almal weet van die porselein hondjie. Maar okay, baie dankie Andeline dat jy by ons aangesluit het. Dit is Andeline Wieland, die eienaar van Antil Jewelry. Are you a parent or a teacher? Then you know that children have 1,000 questions. And the Digital Kinder University of the Goethe Institute is aiming to help kids to answer all these questions. This is a free online educational platform for 8 to 12-year-olds and enables children to learn and play in the German language, but it is also available in 30 other languages. The Goethe Institute in Namibia is aiming to host a live event in 2023 in Windhoek, and they are looking for charismatic experts to offer lectures or seminars on a topic of their choice. Auditions will take place on Thursday, the 28th of July at the Goethe Institute. The faculties can be nature, humankind, or technology. Your target group? Grade 3s to Grade 7. A lecture may vary between 20 and 30 minutes in length and will be addressed to large groups of between 200 and 400 children. The seminars vary between 1 and 2 hours in length and should admit up to 20 or 30 children at a time. The auditions are scheduled to take place on the 29th of July at 10 a.m. at the Goethe Institute and on special request via Zoom. If this is something you would like to do, then head over to the Goethe Institute of Namibia on their Facebook page for more information. Psst. Hey, you. Yes, you. I am Professor Einstein, Nobel Prize winner and director of the Digital Kinder University of the Goethe Institute. Just between us two geniuses, would you like to study with us? Learn lots of exciting things and have fun while doing so? Yes? Haha! Brilliant! Well, you've come to the right place, because in this Digital Kinder University, you can start your career as a young scientist and even become a language expert. Oh yes! Haha! You can do so in 3 faculties: humankind, nature, and technology. So, why not sign up to study at our university? It's brilliant. Just click here and you can begin your study program immediately. Yo-wo, what did you just say? Already over 1,000 enrollments in 1 minute? Haha! Oh, wait. What have I done?
I have to prepare my lectures right away. So, go sign up and I'll see you soon. Either you're ashamed of your smelly feet or you're ashamed of somebody else's smelly feet. But one universal truth is that none of us escape unscathed. Get rid of the nasty smell and the shame that comes with it by putting tea bags in your shoes overnight. Bookings for Namibia Tourism Expo 2022 are open. The expo will take place from 3 to 5 November 2022 in Windhoek. To secure your booking, visit nte.nmh.com.na, and for more information on the expo, follow all Namibia Media Holdings platforms. The expo is supported by the Ministry of Environment, Tourism and Forestry, Namibia Tourism Board, FENATA, City of Windhoek, and Namibia Media Holdings. Namibia Tourism Expo, taking tourism to the regions. Hi everyone and welcome back to Flex Minutes. My name is Jeanette Diergaard and today I will be showing you guys how you can use a small space, literally just the space where your mat is, to do a few workout movements. So I don't know how exciting and fun your childhood was, but if you guys know about hopscotch, then believe you me, you can definitely incorporate it in your workouts. So what you're gonna do, you're gonna go into a low squat, feet out, jump up and go down. Bring your feet together and go down, and there you have an amazing workout with just that space that you have, so you can actually twist around and then start over from the other side. Do that for a minute or so, and then you're working on your glutes, you're working on your hamstrings and quads by just using a small space. That brings me to the end of what I have for you today, and I hope to see you all next time. Ladies and gentlemen. Yeah, welcome to another exciting edition. That unfortunately brings us to the end of yet another episode of We Talk. It was fantastic having you in our company. Remember that you can catch We Talk every single weekday from Monday to Friday at 10:30 a.m. on the Namibia Media Holdings social media platforms. And then if 10:30 a.m. isn't quite your style, you can come home and relax to the newest episode of We Talk at 7 p.m. That is on NTV, that's DSTV channel 285 and GoTV channel 94. So until tomorrow, please stay safe, please take care of yourself. We'll see you again. My name's Rian. This guy over here is Adam, and we're going to play you some music.
and try and warm this up because it is cold up in here. Yeah.